Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So today I'm coloring my hair at home. I'm using the Bee Blunt Secret Salon. We get 3 things in it. First is the colorant, which is the color. I have chosen mahogany brown. Second is the developer. And we get a shine tonic with it. So this is my current hair color. I have already sectioned my hair. I have my gloves on. I have taken just a small amount of it and kind of running it through my hair. You have to basically repeat the process. I have already applied a Vaseline so that the color doesn't irritate my skin. It's been 1 year that I haven't colored my hair, so I really wanted to change it. This is the first time I'm coloring my hair at home. Otherwise, I always do it at salons. I am just left with few strands. Now that I'm almost done, I'm going to take the remaining color and will make sure that my hair is fully covered with the color. You need to leave it for 30 minutes. After 30 minutes, you just have to wash it with water. Next, I'm applying a hair mask because the chemical in the color can really dry your hair. I'm doing the same process to my damp hair. You just have to keep it for 15 to 20 minutes. Hi guys, just look at my hair color. Just look at it. It is looking so pretty. मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने घर पे किया है. That too सिर्फ 30 मिनट्स में. Because जब भी मैं सैलून जाती हूँ तो मेरे को मिनिमम 40 to 45 मिनट्स लग जाते हैं सिर्फ कलर चढ़ने में. उसके बाद हेयर वॉश, ब्लो ड्राई, ये सब करके 1-1.5 घंटा आराम से जाता है, पता भी नहीं चलता. टू माई सरप्राइज सिर्फ 30 मिनट्स में मुझे ये हेयर कलर मिला है. आई जस्ट कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ हैप्पी आई एम राइट नाउ बिकॉज मैंने अपनी बहुत सारा टाइम और पैसा बचा लिया है. सो दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, स्पेशली विद दोज वंस हु आर थिंकिंग टू कलर देयर हेयर. तो अभी डाउट है कि हमें करवाना चाहिए या नहीं. आप बहुत सारे पैसे लग रहे हैं तो वो इतना पैसा इन्वेस्ट करना वर्थ होगा या नहीं. अगर ऐसा कोई डाउट है then this is the video for them. Please share this with all of your friends and like this video. I will see you next week. Bye.